Good morning. Open your Bibles, mga utod, sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Kag sa liwat ang aton tagaan gid importansya nga ang Ginoo nagluwas sa aton para nga gamiton niya ka, gamiton niya ta. Wala na sang iban. God does not only plan that we will be in heaven or in the new heaven and the new earth, pila ka adlaw mga utod, but sidi nga kalibutan ginluwas kita sa Ginoo para gamiton niya ta. Gamiton niya ta para sa iyang kahimayan. And so once again, in Romans chapter 12, I will read, kag you follow me. Reading from the New Living Translation. And so, dear brothers, I plead with you, excuse me, to give your bodies to Christ, to God, because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don't think you know it all. Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Let us pray. Dear Lord, sa siningaga, kapalapit kami sa imo, kapasalamat kami
Sining kay gayunan liwat niya kami makatipon, kag makapamati sa imo pulong. Madamo ang may na sablaganayhan, Lord, nga wala diri sini nga aga. We pray for them. Remind them, Lord, sa imong promisa sa ila nga you are a good God, great and mighty. Ikaw, Ginoo, makasabat sa mga pangamuyo. Ikaw makasugata sa mga kinahanglanon. Imo kami, Ginoo, Lord, nga instrumento para sa imo kaymayaan. Gamita kami sa paghimo sa imo kabubuton. Kaangay sa pangamuyo sa among Ginoong Kristo ang gintudlo niya sa mga disipulo. Thy will be done in earth as it is in heaven. Ginoo, Lord, nagapasalamat kami sining pulong nga amon ginatun-an, ining bahin sa kasulatan nga naga-remind sa amon, Lord, ang pinaka mataas nga handom, ang pinakamanami nga kabuhi, among kabuhi nga ginagamit nimo para sa imo kaymayaan. Gani Ginoo, kabay ni nga pulong magpanalupsop sa amon tagipusoon, kag manginbahin sa amon pagkabuhi. Patawara kami sa mga kapaltahan nga amon nahimo, sa madamong nga mga tinion, we fail to obey you, we fail to follow you. Kag ikaw, Ginoo, Lord, ang hugas sa amon mga kasalanan nga nahimo batok sa imo. Salamat gid sa imo pagsabat sa amon mga pangamuyo sa sining aga. In Jesus' name, amen. Once again, mga utod sa Ginoo, God saved me to use me for His glory. Ginluwas ka para gamiton niya ka para sa iya kahimayaan. Amo nang manami, no? Kung naton tanawon ang pulong sa Ginoo from the very start halin sa Genesis hasta sa Revelation, makita mo gid ang tinutuyo sa Ginoo why He created man. Ngaging create niya si Adam and Eve. Okay? Sa ano nga tinutuyo? Go and multiply and replenish the earth. You must have dominion over the fish of the sea, birds of the air, tanan nga creeping things that creepeth on the earth. Tanan-tanan, you must have dominion, you must have the authority. Kaya nga man, we are God's partners. Amen? We are God's partners. Pwede yaman na ipahimo sa mga anghel, but He did not. Wala yung tagaan komisyon ng mga anghel. No. Ginhimo yan na para sa aton gid. He planned it for us that we will become His partners for His glory. And so, sober-minded, sa nagligad niya si Mana, we look at that, mga utod sa Ginoo, kag katahom sang pulong sa Ginoo nga gin-reveal sa aton who we are, ano gibalay, sino kita. That's why ginhambal niya siya pulong sa niya, don't think you are better than you really are. Be sober, amo nang ginhambal sa King James Version. Be sober. Sober-mindedness. Kag nakita na naton is, kung imo tanawon na imo kagalingon, you have to evaluate yourself not by your rank, not by your achievement, not by your wealth, kung ano na, not by what other things about you. Gina-evaluate ang atong kagalingon, mga utod, hindi sa rangko, hindi sa nahimo ta, hindi sa aton capabilities, hindi sa aton achievements, hindi amo na ang gauge, ang standard. Because the Romans, amo nang ila ginahimo sa inya Apostle Paul. Don't be conformed to this world. Amo na ang panguna-una sa mga Romans. Amo nang ila pagtanaw sa ila mga upod nga mga Romans. And so kung wala ka rangko, wala ka amo ni, pigado ka. Sa inya Apostol Pablo, no. Why? Because all these are temporary. Ini nga mga bagay temporary, kag they have no eternal significance. Ina nga mga bagay, kung imo tanawon, all of this temporary diri lang. But the best way to evaluate ourselves is by our Christian character. Who we are before God. Ang atong character before God. Amo nang pinakanaming evaluation. How is my love? How is my integrity? How is my submission to the Lord? My character.
That's how will I gauge myself. And so si Apostol Pablo niya, be sober. Kag sa subong nga aga, we will look at this mga utod sa Ginoo, sober-minded, liwat kay katahom sini nga verse actually in verse number 4, okay, or verse number 3. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Now, I want to copy this thought. Siling niya, the key to discover who we are begins with thinking of ourselves and seeing ourselves the way God does. Para ma-discover ta ang atong kagalingon kung sino kita, panguna-unaon ta, manguna-una kita pati sa atong kagalingon, kag tanawon tang atong kagalingon suno sa pagtanaw sang Ginoo sa aton. Ano bala ang pagtanaw? How God see me. And so we will look at 3 fundamental questions. Ini nga pala mangkutanon, kung hindi masabat, then we will be losing. No? Now, I know you agree with this, mga utod sa Ginoo. Ang una nga fundamental question is, who am I? Sinogid ako. Who am I? Sino ako? Ina nga pala mangkutanon, nagapamangkot sang aton identity. Identity. May identification card ka, di ba? ID. Okay? Sino ako? But you know, answering the question, sino ako, usually, ang akon sabat, nagadepende sa akon. Hindi ba? So it's not according to what others say, but on what I think of myself. Kag hindi man gani, who am I, who we are, sino kita, kundi what we do. Usually, mo na nga itong ginasabat, what we do, not necessarily who we are. Hindi ba? Amo na, no? Anong ginahimo mo? Amo na ginasabat mo kaysa. Who am I? When you introduce yourself, I'm amuni, I'm amuni. Di ba? Please introduce yourself. I work in, I live in, okay? So, ang pamangkot, ginsabat mo by what you do, not by who you are. Okay, no, usually mo na. Bangod nga ang pamangkot, ang sabat is subjective. Meaning, gadepende, ang imo sabat, gadepende sa imo panguna-una, parte sa imo kaugalingon. Okay? The next question is, where do I belong? Where do I belong? This is a question of acceptance and a question of security. Sa diin ako. Okay? Kung sa diin, where do I belong? Ina ka pamangkot, ano pamilya mo? Sa ano ka nga pamilya? Amo ko niya, amo ko niya, amo ko niya. Oh, amo niya akon family. Okay? Sometimes, ang pamangkot, ang sabat, anong imo political party? Ano ka, hindi lang mga bala, base kung maakusaran patangan nag-kumpanya ta temprano pa. Ano? Subong daan, deklarar na daan sa presidente sa 2028. Ano? So ano, where do I belong? Di ba? Amo na pamangkot Or, ano imo hilig? Sa diin ka nga club? Bikers? Ano kaya? Sa diin kaya? Okay? Where do I belong? Anong imo estado sa sosyudad? Where do you belong? Okay? Kung sagwa ka sa pungsod, mamangkot ka, where do you belong? Ang ina mamangkot sa imo, ano ka, Pilipino? Ano ka, Asian?
Ano ka, European? Ano ka, di ba? Or, di mo reliyon. Where do I belong? And so, amo nang, then ang last question nga we need to answer is, why I am here? Ngari ko di. Ngari ka di. Okay? And that's a question of purpose. That's a question of significance. Ano akong purpose? Anong akong, ngari ko di. Para ano? Di ba? So, mo na mga palamangkutan ng mga utod, kaya kung hindi mo na masabat, so, you are losing. Wala ka balo. So, strike anywhere ka lang. Okay? Kung sa sambal sa mga kanto, bahala na. Okay, no? Paswerte-swerte. Di ba? So, kung hindi mo na masabat ng mga palamangkutanon, you are lost. Now, when you go back to Genesis, mga utod, actually, amugin ni ang mga palamangkutanon. Diagnostic questions nga ginpamangkot sang Ginoo sa kay Adan nga kay Eva. Look at Genesis chapter 3 once again. Okay? Kung magkanto ka sa story, of course, nabalantang Genesis chapter 3, amo ang record sang fall of man, dira nahulog si Adan kag si Eva, kag tapos ang nahulog sila, we also adopted sa ginatawag nga Adamic syndrome. Okay? Amo na ang epekto sang tao sa sala sa kabuhi sang tao. Okay? And so they hid themselves sa pulo sang Ginoo, nanago sila. Okay? Kag hambal sa pulo sang Ginoo, at that moment, verse 7, their eyes were opened, nabuksan ang ilang mga mata, they suddenly felt shame, nahuya sila, at their nakedness, kag nagtahi sila sa mga dahon sang kahoy, parang i-cover sa ila kaugalingon. Okay? In verse 8, when the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. Umayon yung NLT, subong ko lang nakita niya, no? Subong ko lang nakita nga sa niya, when the cool evening breezes were blowing. So they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called the man, where are you? Sabi no, ang Diyos gintawag yang tao, sa diin ka. Okay? Sa diin ka, Adan. Nga wala ka balong Ginoo kung sa diin si Adan? Balaan gisang Ginoo kung diin si Adan. Amen, di ba? Sa paghimo plan nila sang sala, balaan na sang Ginoo na kayo sang sala. God already knew. Hindi ba? Pero ang pamangkot sang Ginoo is diagnostic question nga gusto sang Ginoo nga ipaako sa ila ang ginimo nila. Gusto sang Dios nga hibaluon mo, Adan, ang ginhimo mo. Wala ko ikapamangkot, but hindi ko kabalo, kundi nga, I know where you are, but ang pamangkot sa Ginoo, where are you? Saan ka? He replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Next question, who told you that you were naked? Sino nagambal sa imo nga naked ka? Diba? Sino nagambal sa imo? The Lord God asked,
Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Okay? Ang gusto na lang tanis ang Ginoo nga imo niya dagag di ba? Ginoo patawara kami kay nakasala kami. Okay? Amo lang gusto sang Ginoo sila. Patawara kami kay nasala sa mi. And the man replied, it was the woman who gave me the fruit that I ate. And I ate it. It was the woman. Then the Lord God asked the woman, what have you done? The serpent deceived me. She replied, that's why I ate it. Then the Lord said to the serpent, because you have done this, you are cursed. So, the Adamic syndrome is this. You have to hide. You have to pretend. And then you will start blaming others. Amen? This is the Adamic syndrome. I have to hide. I have to blame. And I must pretend. Amo gid ni ang natabo sa kay Adan kay Eva at this very point of time. Nago, blame, pretend. This is Adamic syndrome. Who am I? Where am I? Why I am here? And so mga utod sa Ginoo, feelings of insecurity paralyze life and ruin relationships. Grabing ego sa kaya nga kaya bagay at that point of time. Grabing ego sa ila. Okay? Wala na. When they committed sin, no more security. When they committed sin, there was shame. When they committed sin, they pretend to be good. And they have to blame. And that ruined their life and their relationship. Amen? And this is true. This is true. This happens to us. Ini nga mga bagay, ini nga mga situation, nagakatabo sa aton because we were affected by the Adamic syndrome. Naapektuhan kita sini nga klase sang pangabuhi. Okay? And ang answer mo, who am I? Where do I belong? Why I am here? Ini nga pala mangkutanon mga utod, your answers sa sini nga mga palamangkutanon nag-define the way you live at present and it will define your destiny. Okay? And so, when we see ourselves in the light of the Scriptures, last week, sang gintanaw ang aton selfie, kag gimbasa ta ang Romans, we saw ourselves lost, sinners, dead, hopeless in the book of Romans. Amen? Amo gid na mga utod sa Ginoo kung tanawon mo gid ang kaugalingon mo, tanawon mo ang picture mo, kag basahon mo ang Romans, amo ko ni, amo ko ni, amo ko ni, amo ko ni. Amen? Now today, we will look at this one, mga utod sa Ginoo. Now, on the positive side, kabalo ka mo kanaami isang pulong sa Ginoo kay nga man balanse man, ano? The balance of the Word of God. Kag kung tanawon ta ang Romans chapter 3, verse 3, sinya Apostol Pablo, be honest in your evaluation of yourselves and measuring yourselves by the faith God has given us. Amen?
Romans 1 to 11. Kung makambal ka, tanawon mo da. Tanan-tanan, Romans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Kung imo tanawon da ang inang mga chapters, wala kasing paglaom, wala ka, you are dead, you are bound to hell, wala ka, you cannot save yourself, wala ka. And then you go back to Romans 12, when you go to Romans 12, because of God's mercy, because of God's grace, because of God's favor, now I have my post-salvation view of myself. Ano ka na? Bangod luwas ka. Amen? Ano ka na? Bangod na luwas ka. Okay? And sober-minded is seeing myself the way God sees me. Amen? Akon karon, ano na ko my post-salvation standing before God. Sa tapos ang ginluwas ako sang Ginoo, ano ang akon nga, ano ang pagtanaw ya sa akon? Anong pagtanaw sang Diyos sa imo? Look at the picture. Your appearance. Tanaw blad sura mo. Pwede ka kasal piliwat. Okay. Wala ka da. Picturein na lang imo ko galingon ah. Kag tanawan mo. Di ba? Brother in the Lord, kabalo ka. This is how we will look at ourselves. Okay? Our appearance. Ano ang pagtanaw sang Diyos sa imo kag sa akon subong? Sang una, lapat ka. Sang una, ano ka, baho ka. Sang una, ano ka, dead. Wala ka. Now, the way God see me, subong, is this. I am handsome. You agree? Pwede mo na mambal sa kagalingon mo kung lalaki ka, I'm handsome. Nambalan na kagalingon mo, I'm handsome. Amo nang pagtanaw sa Diyos sa imo. Amen? If you're a lady, woman, you are beautiful. Amen? Abi ang balabi ko galingon mo, I am beautiful. Wala gid iban nga hambal, duda ka sa kaugalingon mo. Gaduda ka nga tahom ka, gaduda ka nga gwapa ka, gaduda ka pa nga gwapo ka, gaduda ka pa nga gwapa ka. Ano ka nambal sa pulong sa Ginoo? I am beautiful in God's eyes. You are beautiful in God's eyes. I am handsome in God's eyes. Why? Because this is how He look at me in Psalm 139:13 to 17. What the Bible says? You made all the delicate inner parts of my body. Tanan-tanan da sa sulod sang lawas mo gintuhin mo sang Dios na. Grabe no. Ang tanan-tanan nga organs, ang tanan everything sa imo sulod sa imo lawas, and knit me together in my mother's womb. Wow, ara ka pala sa tiyan ni nanay mo. Gin-design ka na sang Ginoo. Thank you for making me so wonderfully complex. Amo ka na sa Ginoo. Okay? Your workmanship is marvelous. Kanami, no? Sa pagambal sa Ginoo. Ang imo pagtuga sa akon makatilingala. Hindi ba? Yan dali lang bala kay tanawang ko di sa Ilonggo bala nga Bible bala sa akon di bala. Kaya kanami isang Ilonggo yan na, no? Psalms. Okay? Okay, dali lang ha. Basahon ko lang sa Ilonggo, bala kay kanami-nami isang Ilonggo ya. Psalms 139. Okay? Bawa ka kadugay now. Oh. Psalms 139. Ano hambal yan? Hindi na, kadugay. Siling niya, thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship, sino ko na-refer ya? Ikaw, ako,
workmanship sa Ginoo, special, is marvelous. How well I know it. You watched me as I was being formed in utter seclusion. Binong Ginoo, samtang ang fetos ara sa sulod sang tiyan, Ginoo nagatanaw sa imo, sang fetos ka pa. Ara ka na ginatanaw ka na sa Diyos. As I was woven together in the dark of the womb, you saw me before I was born. Kita mo na ko. So wala pa ko mabata. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out. Before a single day had passed, how precious are your thoughts about me. O God, they cannot be numbered. Ay handa mo damo nga mga negative nga mga words nga gin-pronounce against you. Amen. Ay nang imo sang una ginikanan di sila kabalo magpadako sa imo. Kag madamo sa mga buyayaw kag mga pagpasipala nga gin utter against you. And that affected you. Ina nga mga panguna-una, ginadala mo hasta subong. Di ba? No? Di ka malipat. Napigkit. Naplastar. Nagadukot sa imo pinsar. Nga amo ka na. But look at how God see you. Anong pagtanaw sang Diyos sa imo? You are beautiful. You are handsome. Okay? Second thing, not only your appearance, how God sees you. Anong pagtanaw sang Ginoo sa imo? Ang imong bili, your worth, your worthiness. Okay? Namiyan ko na sang picture nga na. Your know you worth. Grabe, ano? Know you worth. Hibaluan nga may bili ka sa pagtanaw sang Diyos. Anong pagtanaw sang Diyos sa imo? The way God see me, I am righteous in His sight. Matarong ako sa iya nga tubangan. I am covered by the righteousness of Christ. Sukluban ako sang pagkamatarong ni Kristo. Possessing, I possess new nature. Okay? Ari na sa akon ang bag-o nga ugali. I'm living a good life. You agree with that? I'm living a good life and growing in the Lord. Amen? That's how God see me. 2 Corinthians 5:17 to 21, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Okay? The old life is gone, a new life has begun. And all this is a gift from God. Tanan-tanan ginatag sa Ginoo sa aton, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Verse 21. Namuning namin verse 21. For God made Christ. Ginhimo niya si Kristo nga wala kasala, kag wala sing sala, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Amen? You see, mga utod, so subong ang pagtanaw mo sa imo ko galingon, grabe gali ko. And not because of pride. Hindi na bugala, but that's the truth. That's the fact. That I have worth. May bili ko ya.
may bili ka, malahalon ka. Amen? Malahalon ako. Okay? Amo na ni karon ang akong standing sa Ginoo. I am righteous in His sight. I am covered by the righteousness of Christ. I am possessing a new nature. I am living a good life and growing in the Lord. Amen? Amo na imo estado. No? Grabe yung pag-change sa Romans, no? 1 to 5, 1 to 6. And then you go back, you return to this. Okay? So your appearance, ano ka, ang imo itsura, gwapo ka sa tubangan sa Diyos. Gwapa ka sa tubangan sa Diyos. Ang imo bili, malahalon ka sa tubangan sa Ginoo. Di ba? Precious as gold. And then, what about security? Ang imo security. Anong security mo? Anong kasiguruhan mo in this life? Anong kasiguruhan mo sa buong? Sa sininga kalibutan. Kabalo ka kung kasigurahan mo ng kwarta, hindi ka sigurado. Amen, di ba? Kung mabutang ko ang obra ko, among kasiguruhan ko, security ko, ang obra ko, hindi ka pagin sigurado. Amen? Kung pagkabutang lang ang imo security, no. Why? Because your security is in Christ. I am secured because I have Christ. That's how God see you. Secure ka, kay ara ka, kay Kristo. Kag-ara si Kristo sa imo. Because I am secured in Christ, I have no fear of the present and the future. Bangod kay ako sigurado kay Kristo, wala ko sing kahadlukan kung ano man magkalatabo subong, kag kung ano man makalatabo sa palaabuton. Amen? Why hindi ka mahadlok? Hindi kita mahadlok kung ano matabo subong, hindi man ta makahadlok kung ano matabo buwas. Kaya nga man, because we are secured in Christ. Romans 8:38 to 39, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Wala si may makasiparar sa aton sa gugma sang Dios. Wala agad ang basang pulong sang Ginoo, kamatayon, ang kabuhi, ang mga anghel, ang mga demonyo, ang mga kahadlok naton subong, our fears for today, our worries about tomorrow, ang mga worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Wow. Wala. Even the power of hell hindi makaseparate sa aton from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing, wala, in all creation will be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen? So ang aton security, wala sa butang nga mauyatan ta. Ang aton security, hindi magani sa plano ta para buwas. O kung mga worries or whatever, our security is in the Lord Jesus Christ. And so how God looks at you, you're beautiful. You're handsome. Ano ang bili mo? I'm precious. Worth. Okay? Bangudara ko kay Christ. Anong security ko? I'm secure. Subong kag sa future. Amen? Wala si may makabula, wala si may makaguba sa akon, wala si may makapamulag sa akon. And this is one thing mga utod, what about your competence? Okay? Can you do it? Am I competent? Kabalo ka sa tubangan sa Ginoo, amo ni mga utod. Look at competence, ha? I'm competent because of the equipping and empowering of the Holy Spirit to fulfill His will for my life regardless of spiritual maturity. Amen? Ari mga utod,
Mahimo ta, kag matuman ta, ang kabubuton sa Ginoo sa atong kabuhi, bangod nga gin-equip kita, kag gin-empower kita sang Holy Spirit. I like to borrow the statement, siling niya, my real importance in life. Though ano giko ka-importante subong sa sininga kabuhi. My real importance in life is connected with the way I am touching other people's lives with His love and the gospel of Christ. Grabe gali, no? Ano abla mga utod kung anong impact mo sa kabuhi sa iban. So hindi ka makahambal, Lord, wala-wala lagi ko. In God's eyes, you are equipped, you are empowered by the Holy Spirit. Amen? No wonder nga pwede mo ma-fulfill ang iya kabubuton sa imo kabuhi regardless of your spiritual maturity. But silingon, hindi ko ya officer, hindi ko kahimo. No. Amen? Hindi ko ya kahimo kay amo lang ko ni. No. You are competent. Pwede mo mahimo gali. Bangod nga gin-equip ka, kag gin-empower ka sang Holy Spirit. Kag hindi po na kinahanglan mo, mahulat pa ko pila pa katuig para nga mag-alagad ko sa Ginoo kay hindi pa ko mature. No. Amen? Di ba? Hindi ka na magulat, sa tuig lang ko mag-amuna kaya hindi pa ko mature. No. Right after you got saved, you have a ministry in the church. Amen? Right after you got saved, you have a ministry. Kaya in your salvation, God has given you spiritual gift. Okay? Philippians 2:13 kag 4:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Grabe, ano ka namin sa Ginoo, di ba? Sang naluwas ka na, gintagaan ka sang Ginoo, sang handom, kag sang gahom, sa paghimo, sang iya kabubuton sa imo kabuhi. Okay? So God is not waiting pa nga dason tuig ka pa yung magpagamit. Wala gahulat ang Diyos. Di ba? Subong nga daan pwede niya kagamiton. I can do everything through Christ who gives me strength. Okay? I can do everything through Christ who gives me strength. And so, who am I? Where do I belong? Why I am here? Grabe ang Ginoo, no? Sino ka? Wow! Gintuga ka sang Diyos? Wow! Ginluwas ka sang Diyos? Wow! Ginbayuan ka sang Diyos sa iya pagkamatarong? Wow! Ano ka sa tubangan sang Diyos? Tama ka kamalahalon sa tubangan sang Diyos. You were bought with a price. Okay? Anong himuon mo? Wow, I can do all things through Christ who strengthened me. Move to Romans chapter 12, verse 4 to verse 8. Ano nga ba sa Ginoo? Just as our bodies have many parts, where do I belong? Okay? Belongingness, sa diin ko. Sa diin ka subong, sa diin ko subong. Sige niya, I am in the body of Christ. We are many parts of one body and we all belong to each other. Where do you belong? Where I belong. Wala ka pamangkot sino pamilya ko. Wala ka pamangkot sang ethnicity ko. Wala ka pamangkot kung anong partido ko. Wala ka pamangkot kung anong club ko. I belong to Christ. Amen? I belong to His body. The church, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out of faith. Speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well.
If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness in others, do it gladly. That's what I have said. Studies will tell us the present issue of life. According to the study, ang pinakuno ka issue sa bunga kabuhi is, where do I belong? Amo na kuno ang pinaka-issue. Sa diin ko. Okay? And so God created man to be social being. Amen? Intuga niya si Adan kag si Eva. To belong and a desire to belong, the need to belong is a God-given thing. Inang handom mo nga mabilong ka sa amo ni, mabilong ka sa amo na. To be socially minded is God-given. But you know what, brethren, the Lord, internet, technology made us mobile and isolated. Do you agree with that? Ano? Namin man ang internet, pang internet maka-isolate sa aton bla. Ano? Sa isa kag isa, di ba? Amo na ang negative nga setbacks ng internet, ano? Mobile, tapos isolated. Now, I like this one. Look at the picture. Tanaw lang picture. Starbucks. Okay? Starbucks. Grabe yung Starbucks. Kabalo kang motos ng Starbucks. Grabe, no? Kuha nila, nakuha gid nila ang, I mean, if you look at it biblically, they got it. Nakuha nila. No wonder Starbucks, grabe. Kape, kape. Okay? To inspire, amo na gili ang ilang ang motto, mga utod, sang Starbucks. To inspire and nurture the human spirit. Ano, plus Google. I look at Google. Anong motto ni Starbucks? Okay, amo ning motto ya sila niya. To inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, one neighborhood at a time. Grabe, no? One person, one cup, one neighborhood at a time. Amo nang ginatawag nga belongingness. Okay? I belong. I belong. Ano? Kag studies will tell us that Gen Zs hindi sila mahilig sa wine, hindi sila mahilig sa alcohol, mahilig sila sa coffee. Di ba? Coffee. Iced tea. Iced coffee. Di ba? Ano? Coffee talks. Amo ng mga mabatian ta. Have coffee. Coffee talks. Okay? You meet people in coffee shops. Why? Because that's belongingness. Kag amo ni ang gin-create sang Ginoo, mga utod, sa aton nga mga tumulo. Where do you belong? I belong to the body of Christ. We all belong to one another. Amo nang ginambalya. Kanami, no? We are many parts of one body and we all belong to each other. And so when you look at Romans 12, okay, sa sinipalang nga parte, sa verse 5, 4 to 5, what you will find out, belongingness, as a church, we are one body and many parts of one body, meaning it implies, number one, it implies unity in diversity. We are one in spite we are many. And the body of Christ composed of all believers all throughout the world. Amen. So kita lang niya, bahin lang ito sa body ni Christ, sa local body. But the universal body,
the overall, ang kabugusan sang lawas ni Kristo, ang tanan-tanan nga mga Kristohanon all over the world. Just imagine, kung daw ano kita ka-diversified, kung daw ano ka, grabe ang body ni Christ, di ba? Daw ano na, may mga negro, may mga puti, may mga brown, pareho sa aton. Okay? Lain-lain nga mga nasyonalidad, lain-lain nga mga denominations as well. Lain-lain nga mga denomination that believe that Christ is God, they believe the gospel of Christ. Ayan, hindi man sila kaangay sa aton nga fundamental Baptist. But when they believe on Christ and receive Christ, they got saved. We belong to each other. Sabi, no? Kita yung pinaka-unique. The body of Christ. Why sing makapariyo nga asosasyon kag organisasyon sa body of Christ? Amen? The church. Bisan United Nations pa. Okay? That's unity in diversity. Because of this, we have mutual dependence and responsibility. Bangod kay lain-lain kita mga utod, bisan lain-lain kita, pero may ara kita nga, nagadepende kita sa isa kag isa, kag may responsibilidad kita sa isa kag isa. Kung ano ang function sang isa, nag-aapekto sa isa. If one suffers, all suffers. If one is honored, the whole body rejoices. And so there is a sense, ang inatawag natin nga mutual responsibility in the body of Christ. Okay? Bangod we are in the body, ari pagid, no? Ang baliya, because we are in the body, ini makabulong kag this is against isolation and self-sufficiency. Grabe gali, no? Kung nara ka sa body of Christ, hindi pwedeng you will isolate yourself from the body of Christ. Kaya you cannot live alone. You cannot live alone. You cannot survive alone. Amen? That's why diri ginambalya, lain-lain, lain-lain, lain-lain. Lain-lain, our identity and purpose, mga utod. Why? Why? Why you are here? Masabat na, because you are in the local church. Amen? Nga ari ka pa di, sa tapos ng ginluwas ka sang Ginoo, why you are here? You will find it within the context of the local church. So kanami, no? Okay? Katahom sang pagplasa ni Paul. I warn you not to think of yourself more highly that you are better than you really are. Be sober-minded. Okay? Hindi ka magpaminsar nga mas maayo ka sa iban. Okay? Don't ever think that you are better than others. You think according to what God has given us. Okay? And so, we are not isolated, but we are linked together. We form a unified body. Okay? Kagina mga utod, nagadepende sa aton paghulag, sa aton function, sa aton nga growth, under the headship of the Lord Jesus Christ. Wow. So sa nagapaminsar ka na bala, Lord, who am I? Where do I belong? Okay? Naari ko di. So this verse mahambal sa imo, amo kani. Kag you belong here. Kag ang purpose ko sa imo, you function as I equip you, as I empower you for the growth of the church
for the glory of God. Amen? No? Amo na ang sabat sa aton mga palamangkutanon. So the profile of the one God uses, gamiton ko sang Ginoo, number one, if you are surrendered, atag may makabuhi sa Ginoo. Number two, gamiton ko sang Ginoo if you are sober-minded. Insakto nga pagtan-aw sa kung galingon mo. Okay? According to the faith that God has given us. Okay? And to be sober-minded is seeing yourself the way God sees you. Look at yourself the way God looks at you. I hope ngay na makasolbar sang imong inferiority kag sang imong insecurity. Amen? No? Kag you will function as God has planned for you. God saved me to use me. God save you to use you. Let us pray. Lord, salamat sa imo pulong sining aga. Salamat Ginoo sa identity na imo ginhatag sa amon, sa imo nga pagtan-aw sa amon. And this will, Lord, help us not to be inferior, at the same time, not to be superior. Makabulig sa amon, sa pagtanaw, sa insakto, the way you see us. Kag salamat sinang privilege, Lord. Salamat Ginoo sang palaabuton. Salamat sang security na imo ginhatag sa amon subong. Wala kami sing dapat kabalakan. And Lord, thank you for the purpose of life. Salamat Ginoo sang tinutuyo sang amon nga pagkabuhi sa siniya kalibutan. Not for ourselves, but for others, for your church, for your glory. Sa nagapadayon kami Ginoo sa pagtanaw sining chapter sa Book of Romans. Madamo kami pag sa Ginoo, Lord. Madamo pa kami sing matun-an kag kabay ni Ginoo maging bahin sa amon kabuhi. Help us to serve you faithfully until Jesus comes. In His name we pray. Amen. God bless you.